Hallo, guten Tag. Mein Name ist Marta Herrero. Ich bin Vertreterin der IGEDO in Spanien und begrüße Sie alle sehr herzlich, dass Sie hier sind. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind zu der Trendschau von der Cpd mit der besonderen Präsentation des Designers Rocabert aus Spanien. Hello, everybody. My name is Marta Herrero. I'm the representative of IGEDO in Spain, and I'm very happy to say hello to everybody. Thank you very much for coming here to see the Cpd Trend Show with the special presentation of our designer Rocabert from Spain. Rocabert has a sponsorship from IGEDO company for the Cpd being a young talent. Rocabert ist ein Designer, der hat the sponsorship von IGEDO company für die Cpd als junger Designer. Wir fragen Rocabert, warum hier ist und wieso, wie fühlt sich bei dieser Hilfe von der IGEDO company. Hola Rocabert, gracias por estar aquí. Por favor, dinos qué es lo que significa para ti estar aquí en la Cpd. Pues para mí fundamentalmente lo que significa un poco esta beca es una ayuda para empezar un poco a expandirme internacionalmente, porque es una feria enorme donde vienen clientes de todos los países, entonces es una ayuda enorme un poco para empezar a abrir mercado en el extranjero. Für mich ist das eine ganz große Hilfe, weil hier zu sein bedeutet für mich die Möglichkeit, meine Firma irgendwie international zu promoten. Hier, das ist eine ganz große Messe, wo Einkäufer aus der ganzen Welt kommen. Das ist bestimmt für mich eine tolle Chance, größer zu werden. For me, it's a great help from IGEDO to be here because this fair is enormous. It's very, very big. Clients coming from the whole world, and that's an enormous help for me to have the help to meet all these clients. Rocabert, you could tell us maybe what is the inspiration for your collections. Rocabert, sagen Sie uns bitte, was ist die Inspiration für Ihre Kollektionen? Pues un poco la inspiración de esta colección de primavera-verano está inspirada en un personaje que es una mujer que ha sufrido un desamor y entonces se va de viaje a olvidar y entonces se olvida buscando otros hombres y fiestas y entonces para esto hemos hecho pues una colección pues bastante sexy pero al mismo tiempo muy delicada porque esta mujer es muy delicada aunque se refugia en una imagen sexy y entonces hemos mezclado un poco todo eso. In jeder meiner Kollektionen denke ich an eine bestimmte Rolle von Frau. In diesem Fall für Frühjahr, Sommer, nächstes Jahr, habe ich gedacht an eine Frau, die eine Liebesenttäuschung gehabt hat, die zerstört ist, die sich ganz schlecht fühlt und deswegen habe ich eine sexy Kollektion gemacht mit ganz viel Farbe, wo sie sich besser fühlt, wo sie in die Partys geht, wo sie neue Männer finden kann und wo sie ein bisschen Spaß haben kann. For me, each collection means to find a new woman, a new role of woman in this collection for spring summer for the next year. I thought in a woman who is in love and she has had a great deception and she's broken and she's very, very sad. So I made a collection very sexy. She feels great, she has color, she's going to parties and she's going to find new men and she's going to have fun. Thank you very much, Rocabert, and we are going to see your collection. Dankeschön.
Questo avete qui con ultimissimo sentimento. Ce Khmer, je ne sais quoi. Il est plutôt colombe, non?